Good morning, dear students. All of you already knows about the first term online examination. I hope you all of you fit and fine, and then you are studying seriously. Dear students, then one more request. So don't neglect. This is actually not for 20 marks or 50. This is a 50 marks exam. So and even there is the less number of chapters for examination. So there are totally 7 lessons will come to exam. Got it now for 50 marks. And from history there are two chapters, first and second lesson, tracing changes through 1,000 years, and the second chapter, new kings and kingdoms. And the same, dear students, from political science division. So there are three chapters will come to exam: on equality, role of the government in health, and how the state government works. So these chapter will come to exam. And also from geography section, so first two chapters will come to exam: environment and inside our earth. So I request you, please read textbook carefully instead of reading any other materials. So textbook is the best resources for everything. So while reading, if you are not understanding, if you are not getting anything, any meaning, or if you face any difficulties, so please note down the chapter, I mean name of the chapter, and whatever you are having the doubts, and let me call. Okay, so please call me and then clarify your doubts. So simply don't carry the doubts with you only. Understood, dear students? Then I told already that you all of you received the question paper pattern also. So it is the 50 marks paper. Okay, the pattern is like that. There are MCQs for 10 marks, and after that, short answer time. So short answer that questions. Each carries 2 marks, and then there are 8 questions and totally 16 marks. At the same, dear students, long answer type questions. So there are four, and each carries 4 marks, and again 16 marks. And there are some keywords from all the division: history, geography, and political science. So you need to be explained about the keywords. So there are three like that. So each carries 1 mark. Okay, so 3 marks. And afterwards, so there is a math question also. So for five, map, 5 marks, and you no need to draw the map. So you are going to get a printed map only. Okay, just you have to identify, or you have to locate the places based on the questions. Are you getting, dear students? So I hope, even I requesting you. So if you have any doubts regarding this, you can anytime call me. Even if suppose if I'm busy, you can call later also. See, then you may in confusion, sir, map what is going to cover. So this time, dear students, completely the map question is going to cover. So history, 2 lessons, first chapter and two chapter. I mean the second chapter. So these two chapters, there are maps. Okay, so you have to study thoroughly those maps. Okay, first chapter map, and then as well as the second chapter map. And from those map only you are going to get. It's like really very easy, dear students. If you studied thoroughly map, that particular place and all. Okay, so there are not more
map. Only two, three maps are there. If you studied those two, three maps, so for example, the first chapter, page number 9. So there are different rivers. Map number 3. Okay. So if you studied that map, so that's enough. And from the second chapter, New Kings and Kingdoms, page number 16. So again there is a map 1. So there are different dynasties names are there. So one, it is about the different rivers, which is from the first lesson, and the different dynasties, this which is from the second lesson. So you have to cover these two. Even regarding anything, if you have any doubts, so let me try know that, and then please try to clear the doubts. And then after the examination, suppose whatever you are going to say, so that is not useful. Whatever it may be, the doubts, the things, you needs to be clear before the examination, not after the examination. Okay, dear students, now I would like to revise briefly once again whatever I taught for you. And today's class I would like to revise the history, both the lesson also, in a brief way. Getting now, so dear students, we know that the first chapter, so yeah, there is the map which was actually created by the one of the Arab geographer Al Idrisi in 1154 CE. So here the section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. So a world map ನಲ್ಲಿ ಈ ಆ ಹೆಡ್ರಿಸಿ ಅವರು ಅರಬ್ ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಸಾರಿ ಅರಬ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫರ್, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತ ಉಪಖಂಡವನ್ನು ಅವರು ಹೀಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗಿದೆ, ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಈ ತರಹ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. See, and the map 2 is there, no? It is actually created by one of the French cartographer by 1720s. So the first one, map 1 and 2. Okay, so there are the two, map 1 and map 2 in the first chapter. So here the first is actually drawn by or created by Arab geographer Al Idrisi in 1154. And the second one is there, no? So that was created by a French cartographer by 1720s. See, the two maps are quite different even though they are of the same area. So they were covered the same area but quite different. In all Idris's map, South India is where we would expect to find North India, and Sri Lanka is the island at the top. So place names are marked in Arabic language. So please go through that map. So the place were marked in Arabic language, and there are some well-known names like Kanaus, so which is present in Uttar Pradesh. Okay, and the map 2 was made nearly 600 years after that. So during which time information about the subcontinent had changed considerably. So these maps seem more familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. And this map was used by European sailors and merchants on their voyages also. So it was used by European sailors and merchants also. See, equally important to the fact that the science of cartography differed in the two periods. The science of cartography. So when historians read documents, maps and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. So I would like to remember once again, so what is the meaning of cartography or cartographer?
See, cartography means that is about study of maps. And a person who makes map we used to call as a cartographer. Cartographer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ a person who makes maps. Who makes maps. Cartography means that is about study of maps. Now let us discuss about new and old terminals. ಸಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ ನೀಡ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪದ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸೊ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸೊ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಬೇರೆದೇ ಅರ್ಥವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ in the new and old terminologies. So in the context in which information is produced changes with time. What about language and meanings? So in the context in which information is produced changes with time. Okay, then what about languages and meanings? So the same, dear students, historical records exist in a variety of languages. There are variety of languages which have changed considerably over the years. For example, medieval Persian. So, is different from the modern Persian. So, medieval Persian language ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ it is entirely different from the modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. Even the meanings of words also change over time. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಮಿಡಿವಲ್ ಪರ್ಸಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪರ್ಸಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂಡ್ ವೊಕಾಬುಲರಿ. ಈವನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 3 ವಿಭಾಗಗಳ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನಡುಗನ್ನಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ, ನಡುಗನ್ನಡ, ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಬಳಸಿರ್ತಲ್ಲ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೂ ಬದಲಾದಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ. So let us start to discuss about the term Hindustan. So Hindustan ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ Hindustan. Today we understand it as the total India or Bharat. ಸೊ ಪೂರ್ಣ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ವೆನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ 13th century. ಸೊ 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತಹ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ the term it was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraz. Minhaj-e-Siraz ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. He was one of the chronicler who wrote in Persian language ನ chronicler ಇವರು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಇವರು ಬೇರೆ ಅರ್ಥದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ he meant that the areas of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna. Are you getting now? So ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ the areas between Ganga and Yamuna and the areas of Punjab and Haryana.
ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಿನಹಾಜ್ ಎ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Whether can you accept this in the present day? No, dear students, it's not at all possible. See, he used the term in a political sense. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ Minhaj Siraj he was used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾ ಮತ್ತೆ ಯಮುನಾ ನದಿಗಳ ಆ ಒಂದು ನಡುವಣ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇವು ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಾಜ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. See, here the areas included in this term shifted with the extent of the sultanate, but the term never included South India. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. It is only about which are the areas under the control of the Delhi Sultanas, that's all. So by contrast, dear students, in early 16th century, Babur used Hindustan. ಬಾಬರ್ ಸಹ, ಸೊ ಅರ್ಲಿ 16th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಸಹ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಾಬರ್, I mean the Babur, so he was used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of inhabitants of the subcontinent. So on the see the view, that's very different. So in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. As we'll see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Hamir Khusro. So he was also used the word Hind, while the idea of a geographical and cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meanings. Are you getting? It's about only the geographical, the cultural. See here, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associated with it today. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ನೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಪೂರ್ಣ. ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ which was used by the Babur, so this did not carry the political and national meanings which we associated with it today. See, historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past. See, it's a very challenges to the historians to construct history. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ರಚನಾಕಾರರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸುವಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂಲ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪದಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಫಾರಿನರ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಾರಿನರ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟುಡೇ ಟು ಮೀನ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಅಥವಾ ಯಾರು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲ್ಲೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋವನ್ನ ನಾವು ಫಾರಿನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟುಡೇ ಟು ಮೀನ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಸೊ ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾವು ಫಾರಿನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿದೇಶಿಗ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ, ಫಾರಿನರ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಫಾರಿನರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರಿನರ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫಾರಿನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶಿ.
ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ, whoever it may be, whichever it may be the different country, who is not an Indian, who is not an Indian. ಸೊ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಫಾರಿನರ್ ಅಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಅಮೆರಿಕದ ಮೂಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಫಾರಿನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ a foreigner was any stranger who appeared say in a given village. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಹೂ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಸೇ ಇನ್ ಎ ಗಿವೆನ್ ವಿಲೇಜ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ಸೊ ಅವರನ್ನ ಫಾರಿನರ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಸಮ್ ಒನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಕಲ್ಚರ್, those who are not belongs to that particular society, those who are not belongs to that particular culture, so was called as a foreigner in the medieval period. See, in Hindi the term pardesi, pardesi ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವಿದೇಶಿ, ನಮ್ಮವನಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ನಾವು ಪರದೇಶಿ ಪರದೇಶಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪರದೇಶಿ, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಚ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಆಸ್ ನಾವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಅಥವಾ ಪದಗಳು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So one example I would like to tell about this foreigner. A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. ಒಬ್ಬ ಸಿಟಿ ಡ್ವೆಲ್ಲರ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನಗರವಾಸಿಗೂ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕಾಡುವಾಸಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಆದಿವಾಸಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಗರವಾಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರಿನರ್ ಅನಿಸ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆದಿವಾಸಿಗೆ ನಗರವಾಸಿ ಫಾರಿನರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾರೆ. Are you getting now? So but two peasants living in the same village were not foreigners to each other. ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ರೈತರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೂ peasants living in the same village were not foreigners to each other, even they may have had a different religious or caste background also. ಸೊ ಒಂದೇ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ರೈತರು ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವರ್ಗದ ಜನರು, ಇವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, different religious background, caste background, community background, so then also, so we cannot call them as a foreigners. They were not foreigners. I hope dear students you all of you understood this concept. The next class I am going to revise about historians and their sources. Thank you. Have a nice day.